Now we study failures of classical mechanics. On which basis we can say the classical mechanics is failed? I have written few points. First one is stability of atom. Second one, distribution of energy in black body radiation. Third, photoelectric effect, atomic spectra, radioactivity. Some of these points which we want to study, which we study, are not explained using the classical mechanics. Why? According to the classical mechanics, when any object is in rotation, this is an object which is rotating around the center in circular form. Then, according to this classical mechanics, this object radiates energy. When it radiates energy, then its energy will be lost. याची एनर्जी काय होईल? लॉस होईल. याची एनर्जी जर लॉस झाली तर हा ऑब्जेक्ट ऑटोमॅटिकली ऍट दी सेंटरला पडेल, किंवा या ऑब्जेक्टला जर एनर्जी एक्सेस एनर्जी झाली तर हा इकडे थ्रो ऑफ होईल. वी नो इट व्हेरी वेल. बट in atom we know that electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus, and electrons is a revolve around the nucleus in a fixed orbit. Now we know it very well. At that time, scientists think that if one atom, let's say Fe, ferrous, लोखंड, हा जर आपण घेतला आणि ह्या ॲटमला जर आपण स्टडी केलं तर हा ॲटम कालांतराने लोखंडाचं दुसऱ्यामध्ये रूपांतर होत नाही. क्लासिकल मेकॅनिक्स नुसार जर हा इलेक्ट्रॉन रोटेशन मध्ये आहे तर हा Fe जो आहे हा दुसऱ्यामध्ये त्याला परावर्तित व्हायला पाहिजे होता, परंतु तसं होत नाही. म्हणून जर तुम्हाला ॲटमची स्टॅबिलिटी जर करायची असेल, म्हणजे ॲटम हा स्टेबल आहे हे सांगतं बाय ऑब्झर्वेशन, पण क्लासिकल मेकॅनिक्स सांगतं की हा स्टेबल नाही. तर हे कुठेतरी कॉन्ट्रास्ट होतं, म्हणून क्लासिकल मेकॅनिक्स इथे फेल आहे. याचं दुसरं आणखी एक रिझन, हा इलेक्ट्रॉन जो आहे हा फेकलाही जात नाही आणि सेंटरमध्ये पण पडत नाही. या दोन्ही कारणामुळे क्लासिकल मेकॅनिक्स ही ॲटमला अप्लिकेबल होत नाही. दुसरं, distribution of energy in black body. We want to study this black body in detail. Distribution of energy, we want to discuss this point also, but I will explain in little bit. Black body is nothing but a body which absorbs the total amount of energy which is emitted on it. असा एक पदार्थ की ज्याच्यावर जी काही एनर्जी पडेल ती पूर्ण ऍब्सॉर्ब करेल, आणि ही ऍब्सॉर्ब झालेली जी एनर्जी आहे ही एनर्जी नंतर तो युटिलाइज करेल. तर याच्यामध्ये जी एनर्जी पडणार आहे, याच्यावर जे रेडिएशन पडणार आहे, ह्या एनर्जीचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं हे क्लासिकल मेकॅनिक्सच्या सहाय्याने एक्सप्लेन करता येत नाही. हा दुसरा. तिसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्ही नेहमीच ऑब्झर्व करता. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माहिती आहे तुम्हाला, तुम्ही 12वी शिकलेला आहात की एखाद्या मटेरियलवर जर लाईट पडला किंवा एखादं रेडिएशन पडलं तर याच्यामधून फोटॉन्स इमिट होतात. लाईक दिस, these are photons and this is radiation. We know it very well. जर अशी जर क्रिया होत असेल, रेडिएशन पडत असेल आणि फोटॉन जर इमिट होत असतील, तर हा जो मेटल आहे हा मेटल कालांतराने याचा फेज बदलला पाहिजे. फेज
म्हणजे उदाहरणार्थ Fe जो आहे हा दुसऱ्या एखाद्या मटेरियलमध्ये ट्रान्सफर झाला पाहिजे, पण तसं होत नाही. म्हणून फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा देखील या क्लासिकल मेकॅनिक्सने एक्सप्लेन करता येत नाही. तिसरं ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा. ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा हा एक त्याचा देखील भाग आहे. ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा तुम्हाला माहिती आहे, साधं उदाहरण तुम्हाला देतो. तुम्ही लोहाराकडे एखादी वस्तू तयार करायला गेलात, उदाहरणार्थ तुम्हाला कुऱ्हाड तयार करायची. कुऱ्हाडीचा आकार सर्वांना माहित आहे, मी जस्ट रफ ड्रायग्राम काढतो. अशा पद्धतीचा कुऱ्हाडीचा आकार, मे बी रॉंग, मे बी करेक्ट, व्हॉट्सएव्हर, दिस इज जस्ट अ एक्झाम्पल. हा लाकडी दांडा असतो आणि हे लोखंड असतं. आपल्याला लोहार काय सांगतो की बा एक पाट्यासारखा एक पदार्थ घेऊन या, म्हणजे लोखंडी चपटी पदार्थ एवढा घेऊन या आकाराचा, किंवा मग तुम्हाला मी कुऱ्हाड बनवून देतो. कुऱ्हाड बनवत असताना तुम्ही जो तुम्हाला तो पट्टा अशा पद्धतीची प्लेट त्याला देता, ही प्लेट तो काय करतो, गरम करतो. कशामध्ये? भट्टीमध्ये. भट्टीमध्ये गरम केल्यावर तो त्याला बाहेर काढतो. बाहेर काढल्यावर त्याच्यातून ऑटोमॅटिक तुम्हाला लाईट बाहेर येताना दिसतो. तो लाईटच म्हणजे काय झाला? स्पेक्ट्रा. त्या लाईटचे जर तुम्ही फोटो घेतले तर तुम्हाला एक विशिष्ट प्रकारचा पॅटर्न दिसतो, त्याला म्हणतात स्पेक्ट्रा. हा जो स्पेक्ट्रा आहे हा ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा त्याला म्हणतात, कारण त्याच्या म्हणजे लोखंडाचे जे कण आहेत त्याच्यामधून तो निघतो, कारण त्याच्यामध्ये एक्सेस एनर्जी होते आणि ती एनर्जी तो लूज करतो, पण तो त्याचा स्वतःचा गुणधर्म सोडत नाही. म्हणून हा जो कन्सेप्ट आहे ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा, हा याच्यामध्ये एक्सप्लेन करता येत नाही. कशामध्ये? क्लासिकल मेकॅनिक्स. कारण क्लासिकल मेकॅनिक्स कशावर डिपेंड्स आहे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनवर. आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काय सांगतं की एक बॉडी दुसऱ्या बॉडीवर जर आदळत असेल तर याची एनर्जी याच्यामध्ये ट्रान्सफर होते आणि याच्यातली एनर्जी काय होते? लॉस. हे तुम्हाला माहित आहे. हे इथे घडत नाही, म्हणून या ठिकाणी ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा हा या पद्धतीनं तुम्हाला ऑब्झर्व करता येतो, परंतु त्याचं एक्सप्लेनेशन देता येत नाही. दुसरा पुढचा प्रकार आहे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. वी नो इट, मदाम अँड क्युरी डेव्हलप दी रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स अँड हाऊ दी रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स spontaneously emit radiations. We know it very well. This radioactivity phenomena is also not explained properly using the classical mechanics. Hence, these are few examples to explain the failure of classical mechanics. Using these some examples, we can say the classical mechanics is fail to explain the few concepts or which are basic concepts. Basic means the stability of atom is a base. Why the atom is stable? Classical mechanics failed. Why distribution of energy in back body radiation? How distribution of energy take place? How we can collect the energy from the black body? This is also doubtful. Photoelectric effect, I explain it. This is not in way to explain the classical mechanics. So, to avoid this, scientists develop a quantum mechanics. Therefore, it is known as QM, quantum mechanics, which totally depend on the new concept, which are based on classical mechanics, no doubt, but some terms are changed. Therefore, this is now we explain how the quantum mechanics is applicable to explain all these terms. Hello friends, now we study the second topic of quantum mechanics, that is origin of quantum mechanics. How the quantum mechanics branch is developed.
we want to study this in according to or in attachment to the classical mechanics. I have written few points on the notice board or on board. The classical mechanics is introduced before quantum mechanics, and classical mechanics depends upon basically the Newton's law. Okay, classical mechanics हे टोटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याच्यावरती अवलंबून होतं आहे. आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जे आहेत हे ऑब्झर्वेबल म्हणजे ज्या वस्तू आपल्याला दिसतात, बघता येतात, ज्याचं आपण निरीक्षण करू शकतो, त्याच्याकरता ह्या न्यूटन्स लॉ आपण वापरतो. न्यूटन्स लॉ हा आपण इलेक्ट्रॉन्स करता कधी वापरत नाही, लक्षात घ्या. न्यूटन्स लॉ हा आपण ज्या बॉडीज आपल्याला दिसतात, ज्यांचे आपण मेजरमेंट करू शकतो, त्याच्याकरताच वापरल्या जातात, दुसऱ्याकरता नाही. मग प्रॉब्लेम काय झाला, वाय दी क्वांटम मेकॅनिक्स इज डेव्हलप्ड. तर क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ बेस होता आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स याच्याशी रिलेटेड होता, आणि इट इज ओनली फॉर ऑब्झर्वेबल बॉडीज, म्हणजे ज्या बॉडी दिसतात त्याच्याकरता. म्हणून काय झालं की ह्या ज्या बॉडीज आहेत ह्याच्याकरता हे क्लासिकल मेकॅनिक्स ठीक आहे, इट इज वेल अँड गुड. पण नंतर जेव्हा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर झाला तेव्हा इलेक्ट्रॉनची जी स्टडी आपण करायचा प्रयत्न केला इलेक्ट्रॉनची, at that time this classical mechanics is totally fail. Why fail? Because electron is not an observable object. इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसत नाही, हा सर्वात मोठा याचा प्रॉब्लेम आहे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक्स. Therefore the scientists think that this classical mechanics is good. Okay, it is good, now extremely good for observing the body which we can see, which we can observe. But for an electron this is not good. So many scientists try to write down their theories in accordance with or which are based on classical mechanics. They are called modifications. But the Max in 19, Max is the first scientist who explained emission of electron, or who consider emission of electron, electromagnetic radiation takes place in the form of quantum or quanta having energy E equal to h nu. मॅक्स प्लँक हा जो सायंटिस्ट होता यांनी पहिल्या वेळेस 1900 शतकामध्ये ही थेरी मांडण्याचा प्रयत्न केला, किंवा त्यांनी एक ऑब्झर्वेशन असं मांडलं की इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. दिस वर्ड इज इम्पॉर्टंट, क्वांटा having energy E equal to h nu. What is quanta? Quanta is nothing but it is the smallest object which we are not in position to observe by naked eye. Therefore, this new term is introduced, that is called quanta. And here E equal to h nu is energy. H is Planck constant, and this nu is frequency of radiation. These three terms are important. E is energy, H is Planck constant, nu is frequency. This H we explain in different way. E, that is inner energy, it may be absorbed or it may be emitted. And this nu is the frequency of emission of radiation of
we can say emission of radiation or absorption of radiation. This nu is frequency. Now what do you mean by quanta? Now this word plays an important role to explain this quantum mechanics. We know, all of you know the meaning of mechanics. Mechanics is a part. Therefore, quantum mechanics is developed or is written from this word quantum or quanta. Quantum is very small. And therefore, from this onwards, this quantum mechanics is developed. And using this quantum mechanics, we try to explain the motion of electron or some other things. Now, first we consider why or how the classical mechanics fails. What are its drawbacks? And how the quantum mechanics is good to explain the motion of electrons.